У нас вопрос касается того, что Япония отказалась от предложения стран ЕС использовать замороженные российские активы на сумму примерно 30 миллиардов долларов, и до этого также поступили США. Так вот, хотели узнать ваше мнение, насколько можно расценивать как позитивную тенденцию нежелания государств принимать участие, скажем так, в грабеже России по требованию ЕС, и к чему приведет раскол интересов относительно этих активов в самом ЕС? Из комментариев официального Токио относительно состоявшегося 8 декабря онлайн-заседания министров финансов группы 7 не следует, что Япония кардинально изменила позицию по вопросу незаконно, как они там говорят, замороженных, но мы используем другие определения, украденных российских активов. Об этом, в частности, свидетельствует высказывание главы японского финансового ведомства Катаямы на пресс-конференции по итогам данного мероприятия. Более того, японцы, как участники «семерки», одобрили совместное заявление, как вы знаете, в котором отмечена возможность полного использования заблокированных в западных юрисдикциях российских авуаров в целях поддержки киевского режима. Мы неоднократно предупреждали всех, и в частности японскую сторону, что ее вовлечение в нелегитимные эксперименты с суверенными активами Российской Федерации будут рассматриваться нами как соучастие в воровстве и преступлениях киевского режима. Такие действия неизбежно повлекут жесткие практические контрмеры, в том числе асимметричные. Реакция Токио – это очередное наглядное подтверждение того, что продвигаемая Еврокомиссией и наиболее русофобски настроенными членами Евросоюза инициатива по воровству, грабежу наших суверенных резервов носит абсолютно незаконный, нелегитимный характер. Picture this. A major financial controversy is now unfolding around Japan's support for Ukraine. And the center of the debate is something many viewers may not know about. Japan has been offering large-scale loans to Ukraine through JITSA, the Japan International Cooperation Agency. On paper, these loans look routine. They're meant to keep Ukraine's basic finances alive while the war keeps grinding on. But here's the twist that's igniting a firestorm. Japan's repayment plan, the very source of money used to cover these loans, is reportedly linked to profits generated from frozen Russian assets. Yes, the interest earned on Russia's frozen funds. And that detail is exploding online. People across Japan are asking how these interest earnings, created from Moscow's immobilized assets, ended up being part of Tokyo's support framework. Critics say this pushes Japan deeper into the geopolitical front line, even though the frozen assets themselves are held in other countries, mostly in Europe. Right on cue, Russian officials are furious. They're calling the arrangement outright theft. They argue that using the interest from their frozen wealth to support Kiev crosses a red line, and they're warning that Tokyo is now abandoning its long-standing diplomatic caution. Meanwhile, European governments are watching Tokyo's decision very closely. Brussels has been debating whether to use the same type of interest to back massive new loans for Ukraine. Japan's involvement is suddenly a key reference point for both supporters and skeptics inside the EU. Inside Japan, the political heat is rising. People are asking who approved this structure, why it wasn't clearly explained, and whether taxpayers were properly informed. Some lawmakers say the government is simply honoring its G7 commitments. Others argue that Japan is now exposed to unpredictable risks tied directly to Russia's frozen wealth. And as this argument spreads across social media, one question keeps circling. Did Japan quietly rely on interest from frozen Russian assets as the repayment source for Ukraine's financing? And if so, who signed off on it? We'll keep a close eye on how this develops. Stay tuned for updates as more documents, reactions, and international responses surface.